Hello everyone! Welcome back to Miss Hing lesson today. How are you? I'm good. So, let's start our round 6 today with Unit 5, Lesson 5A, Reading. Please open page 88. Before you start, make sure you have with you your round 6 student book, your round 6 workbook, your pen, your pencil, and your notebook with you. Are you ready? Now let's start. Okay, look at the screen and tell me, what can you see? Sure, you can see a text, right? But this text doesn't look like the text that we have learned these days. It looks different. How different is it? Let's take a look. It has the title. It has the place with the address and some more information related to that. We also have some function buttons here, the text, and some people talking about this place. Over here, we also have click here for more reviews. So, from these details, can you tell me where you would find these texts? Sure. What is it about? And who is it for? Maybe. So now, let's listen and check whether you are correct or not. You would find this text on the internet. It is about a museum in London. It is for visitors to London. Wow, that's good. So, when we go to the internet, we can see some information like search about picture gallery and click here for more reviews. About a title, it is about London Transport Museum. So this text is about this place. And over here, we can see top trips for visitors to London. And so I'm sure that this text is for visitors to London. You did a great job from the beginning. So now, let's read this text to understand more about London Transport Museum. But first, let's learn some new words. The first word is arrive. 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 Arrive is a verb. What does it mean, guys? Arrive có nghĩa là đến. The second Boring. 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 So, boring is an adjective. If you are watching TV and the TV show is very boring, wow, it's so boring. So boring, what does it mean? Jen? Cheap. 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 Cheap is also an adjective. For example, I've bought a new notebook. Can you guess how much it is? You think it's $50,000? No, it's just $10,000. It's really cheap. So cheap, what does it mean, guys? Rẻ. Next word. Exciting. 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 Exciting is also an adjective. The meaning of exciting is opposite to boring. So exciting, what does it mean? Rất là thú vị, hứng thú và phấn khích. Wow, the TV show is exciting. Expensive. Expensive. Expensive is also an adjective. Expensive is opposite to cheap. Fast. 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 She's driving very fast. So fast means nhanh chóng. Interactive. Interactive. Interactive có nghĩa là có tính tương tác nha các em. Later. 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 Yesterday, we went to the theater, and later we went to the restaurant.
Later, what does it mean? Sau đó. Correct. Means of transport. Means of transport. Means of transport là những phương tiện giao thông các em nhé. Move. Move. Move is a verb. Move is going from one place to another place. Move có nghĩa là di chuyển. Railway station. Railway station. Railway station, nhà ga xe lửa. Relaxing. Relaxing. So, just imagine you are learning so hard at school, and when you come back home, you can lie down on the sofa and listen to music just like this girl in the picture. This is really relaxing. So relaxing, what does it mean? Thư giãn, giải trí. Slow. Slow. Slow and fast are opposite to each other. Slow, what does it mean? Good job. Slow có nghĩa là chậm chạp các em nhé. Next word. Tiring. 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 For example, in a day, there are only 24 hours, but you have to study so hard for more than 12 hours a day. It's really tiring. Tiring, mệt mỏi. Transport. Transport. Chúng ta có means of transport là phương tiện giao thông. Thì transport ở đây là một danh từ không đếm được nên các em không thêm s đâu nhé. Và transport nói chung sẽ là vận tải hoặc là vận chuyển. The last word. Tube station. Tube station. Tube station. Ở nước Anh có tàu điện hoạt động dưới lòng đất, cô gọi là tàu điện ngầm, tube. Vậy tube station là ga tàu điện ngầm, nơi mà các em có thể đón tàu điện và di chuyển từ nơi này sang nơi khác rất nhanh với giá thành rẻ so với các loại phương tiện khác. Okay guys, now listen and repeat. Arrive. Arrive. Boring. Boring. Cheap. Cheap. Exciting. Exciting. Expensive. Expensive. Fast. Fast. Interactive. Interactive. Later. Later. Means of transport. Means of transport. Move. Move. Railway station. Railway station. Relaxing. Relaxing. Slow. Slow. Tiring. Transport. Tube station. Tube station. Good job! Now let's come back to the reading text. So, this is the reading text. Before we do the exercise, we are going to skim the text first. Trước khi chúng ta làm bài tập, chúng ta sẽ đọc lướt qua bài này để xem bố cục của bài này như thế nào các em nhé. Lưu ý, trước khi làm bài, các em có thể thực hiện kỹ năng đọc lướt để biết được bố cục và cấu trúc của một bài viết như thế nào. Ví dụ ở đây, cô thấy được tựa đề. Vậy chắc chắn cả bài này sẽ nói về điều gì các em nhỉ? Đúng rồi, sẽ nói về những chuyến đi bậc nhất, những chuyến đi hay nhất, tốt nhất, tuyệt nhất đối với những người đến thăm London. Đoạn tiếp theo, các em có thể nhìn thấy tên của một nơi trốn là London Transport Museum. Trong đoạn này các em có thể nhận được những thông tin gì? Đúng rồi, chúng ta có số điện thoại, có giá thành cho người lớn và trẻ em và giờ mở cửa. Đoạn tiếp theo, các em hãy đọc lướt và cho cô biết nội dung chính của đoạn này là gì không? Chúng ta sẽ biết được ở đây sẽ trưng bày những vật dụng gì và lịch sử của viện bảo tàng này, cũng như ngày nay viện bảo tàng này ra sao, có những hoạt động gì.
Và đoạn cuối cùng, chúng ta có thể thấy được tên của ba bạn Alex, 15 tuổi, Kelly, 12 tuổi và Jackie Bill, 32 tuổi. Tại sao trong đoạn này lại có tên của ba bạn này các bạn nhỉ? Đúng rồi. Ở đây chúng ta có điển hình 3 người nhận xét về viện bảo tàng này và vẫn còn nhiều nhận xét nữa nếu các bạn bấm click ở đây. Sau khi chúng ta đọc lướt xong, chúng ta đã thấy bố cục của bài viết này rất là rõ ràng. Bây giờ chúng ta hãy tiến tới làm bài tập các em nhé. Đây là bài tập right, wrong và doesn't say. Việc đầu tiên chắc chắn chúng ta sẽ làm gì các em nhỉ? Đúng rồi, chúng ta sẽ đọc từng câu và gạch chân keywords, từ khóa. Sau đó thì sao? Đúng rồi, vì các em đã đọc lướt và xác định được bố cục của bài thì với những keyword trong câu này các em sẽ biết được thông tin mình cần tìm sẽ nằm ở đoạn 1, đoạn 2 hay đoạn 3. Sau khi các em tìm được một câu trong bài với những keyword giống như trong đề thì chúng ta sẽ bắt đầu so sánh. Nếu toàn bộ keyword trong bài đọc và toàn bộ keyword trong đề đều giống nhau hoặc đồng nghĩa với nhau, cô sẽ quyết định đó là câu gì? Right, đó là câu đúng. Nếu cô có thể tìm thấy được toàn bộ từ khóa trong bài đọc và toàn bộ từ khóa trong đề cũng đều giống nhau nhưng có một chi tiết cùng nói về một thứ nhưng hai chi tiết đó lại khác nhau thì cô sẽ quyết định đó là câu gì các em? Đúng rồi, đó là câu wrong. Và cuối cùng, nếu toàn bộ từ khóa trong đề cô chỉ tìm được một vài từ khóa thôi trong bài đọc thì cô sẽ quyết định câu đó là câu doesn't say, không đề cập tới. Okay, so now let's practice together. Number 1. What are the keywords, guys? Children, pay, enter, museum. Correct. So now, let's come back to the reading text. Lúc nãy chúng ta đã thực hiện kỹ năng đọc lướt của mình rồi. Vậy các em cho cô biết trong đoạn nào chúng ta có thể tìm được thông tin về giá cả để vào được viện bảo tàng các em nhỉ? Đúng rồi, ngay trong đoạn này. Và các em hãy tìm giúp cô từ children nằm ở chỗ nào nhỉ? Chính xác, children free. Vậy thì trong bài chúng ta có là trẻ con không cần phải trả tiền để vào viện bảo tàng. Còn trong đề, trẻ em phải trả tiền. Vậy mình đều nói về chủ đề là phải trả tiền, nhưng thông tin trong bài và thông tin trong đề là trái ngược nhau. Vậy cô quyết định là right, wrong hay doesn't say? Let's see. Wrong, correct. So now let's apply what I have just guided and do the rest from number 2 to number 5. Now let's get started. Have you finished? Now let's check. Number 2, what is your answer? Oh wow, good job. Wrong. What are the keywords? Museum, not, open, Fridays. So where can you find the information? Over here. It is opened on Friday. So the information in the text and the information in the question are opposite. So we have to choose wrong. How about number 3? Doesn't say. What are the keywords? Collection, buses, best, UK. Why so? In this sentence, we can see the word buses, but we don't know whether it is the best or not in the UK. So we decide doesn't say in number 3. How about number 4? Right. What are the keywords? Visitors, walk, from, train station. Why so? Over here, it is just 3 minutes on foot. On foot here means walk. From the tube station
and 7 minutes from a railway station. So, visitors can walk there from a train station. That's right. And the last one, what do you choose? Yes, right. What are the keywords? Schools, classes, museum. Where can we find the answer? Over here. I was there on a school outing on Friday. So certainly, schools take class to the museum. Wow, it's very interesting, right? So now, let's watch a video to understand more about this place. London Transport Museum. Open every day of the week, the London Transport Museum has over 450,000 items from 200 years of London's transportation history. There are photographs, posters and films, as well as old buses, taxis, trams and trains. The museum first opened in the 1960s in an old garage. It moved 3 times before it arrived in Covent Garden in 1980. In 2005, it closed to make it more modern. It opened again 2 years later. Today, it is an interactive, family-friendly museum with over 300,000 visitors every year. It is just 3 minutes on foot from Covent Garden Tube Station and 7 minutes from Charing Cross Railway Station. Let's hear what some recent visitors thought of the museum. I went to the museum on Sunday with my dad. We had a great time. It was the perfect place for a train fan like me. It's good to arrive early because it gets crowded later. I was at the museum on Saturday. I enjoyed the interactive exhibits. Learning to drive an underground train was really exciting. You feel like you're going really fast. I was there on a school outing on Friday. My class is doing a project on the history of buses in London. There was so much information and we all had lots of fun. Is there a transport museum where you live? What can you see there? So guys, after watching the videos, can you tell me what do you like the most in this museum? And do you want to go to this place in the future? Sure. So, we have just learned about one kind of museum that is about transport. Now I have 2 questions for you. What kind of museums are your favorite? And what do you like about them? Wow, really? So now, I have a friend. Let's see what is her answer. What kind of museum is her favorite? And what does she like about them? My favorite kind of museums are technology museums. They are amazing. You can learn about the history of technology and see how new technologies work. A museum I think is really cool is the Tech Museum of Innovation in California. I'd love to visit it one day. Visitors at the museum can see all the future technologies and take part in real experiments. They can be engineers for the day and learn how things work around us. Wow, it's really interesting, right? So, let's take a look at her answer and tell me what kind of museum is her favorite? Yes, her favorite kind of museums are technology museums. What does she like about them? She can learn the history of technology and see how technologies work. What is a specific name of the museum that she likes? Yes,
the Tech Museum of Innovation in California. What can visitors do there? They can see all of the future's technologies and take part in real experiments. Wow, it's really cool. So, take a minute to talk about your favorite museums and tell us the kind and the reasons why you like it. Thank you for sharing. Alright, we have finished Unit 5, Reading. So now, for homework and more practice, remember to review all of the language points we have learned and do the homework on your workbook, page 44. And access eduhome.com.vn for more practice. So, goodbye for now and see ya in the next videos. Bye!